Hello everyone, welcome to Legal Maxims and Foreign Phrases session part 2. So part 1 lo manam 1 to 30 maxims discuss chesnam and now we'll continue with the next set of maxims. Next legal maxim is ipso facto. Ipso facto, facto ante fact. So ipso facto ante by the very fact itself. So what exactly is the meaning of this and what is the context? So ipso facto ane context manamu various terms lo use cheyochu. Like for example, a person who is born in India is ipso facto a citizen of India. And by the very fact that you're born in India, you are a citizen of India. A person who is living in a house worth 4 crore rupees is ipso facto a rich one. Right? So ipso facto and by the very fact. Moving on to the next maxim. Actus non facit reum 𝗧𝗧 𝗧𝗦𝗔𝗧. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాక్సిమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రిమినల్ లా. లెట్ us డీకోడ్ దిస్. యాక్టస్ అంటే యాక్ట్ అంటే మనం చేసే ఒక పని. నాన్ ఫెసిట్ రియం 𝗧𝗧 𝗧𝗦𝗔𝗧. మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఇక్కడ చూస్తే మెన్స్ రియా. మెన్స్ రియా అంటే గిల్టీ మైండ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? An act itself cannot be considered as a crime unless there is mens rea. So ikkada manam where is this actually given? An act does not make one guilty unless there is a guilty intent. Now where is the context and where is it used? Now for example, a person A kills B. A B ni champesadu. Etla ante A was just going down the road and he unintentionally threw a banana peel on the road and B steps on that and he dies. Now A does not have the intention to kill B. A ki B ni champalane uddesham ledu, but oka chinna negligence valla jarigindi. So this cannot be considered as a murder. So oka act, oka criminal act jaragadaniకి యాక్షన్ ఒకటే సరిపోదు, క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ కూడా ఉండాలి, ఒక గిల్టీ మైండ్ అనేది ఉండాలి. సో ఒక క్రైమ్ కాన్స్టిట్యూట్ కావడానికి మనకు కావాల్సిన 2 ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఈ మ్యాక్సిమ్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ దే? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెన్స్ రియా అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యాక్టస్ రియస్. మెన్స్ రియా అంటే గిల్టీ మైండ్, ఒక క్రైమ్ చేయాలనే ఉద్దేశం. యాక్టస్ రియస్ అంటే రాంగ్ యాక్షన్, డూయింగ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్ట్. యాక్టస్ నాన్ ఫెసిట్ రియం 𝗧𝗧 𝗧𝗦𝗔𝗧 అనే కాకుండా ఎగ్జామ్లో యాక్టస్ నాన్ ఫెసిట్ రియం 𝗧𝗧 𝗧𝗦𝗔𝗧 అని కూడా అడుగుతాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ద సేమ్ మ్యాక్సిమ్ విత్ ద సేమ్ మీనింగ్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. డి మినిమిస్ లెక్స్ నాన్ క్యూరెట్. మనం పార్ట్ 1లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాము. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లెక్స్? లెక్స్ అంటే లా. డి మినిమిస్, మినిమిస్ అంటే వెరీ మినిమల్ థింగ్స్. లెక్స్ నాన్ క్యూరెట్, క్యూరెట్ అంటే కేరింగ్ అబౌట్ సంథింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ద లా డస్ నాట్ కేర్ అబౌట్ ట్రిఫ్లింగ్ మ్యాటర్స్. ట్రిఫ్లింగ్ మ్యాటర్స్ అంటే మినిమల్ థింగ్స్, చిన్న విషయాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is a person called as Mahesh and he's enjoying his chicken biryani, and a person comes in, some other person, let us call him as 𝗧𝗦𝗃. 𝗧𝗦𝗃 ఏం చేస్తారంటే మహేష్ ప్లేట్లో నుండి he takes a leg piece from Mahesh biryani. Now Mahesh cannot go and file a case in the court. ఒకవేళ మహేష్ వెళ్ళి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు the court will say de minimis lex non curate. We will not care about such minimal things, right? Next one. Vigilantibus non dormentibus jura subvenient. A very important legal maxim which is repeated in multiple exams. Vigilantibus అంటే somebody who is vigilant of their rights. ఎవరైతే వాళ్ళ హక్కుల పట్ల అవగాహనతో ఉంటారో they are vigilant. నాన్ డార్మెంటిబస్. డార్మెంట్ అంటే ఏంది? డార్మెంట్ అంటే సంబడి హూ ఈస్ స్లీపింగ్ ఆర్ డార్మెంట్. లాట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ దే గో డార్మెంట్. జ్యూరా, జ్యూరా ఆర్ జ్యూరిస్ ఆర్ జెస్ అంటే లా. సబ్వెనియంట్ అంటే సర్వింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాక్సిమ్? ద లా
helps the vigilant one, or the law serves the vigilant one and not those who are sleeping over it. So దానికి సంబంధించిన maxim ఎక్కడ ఉంది? The law serves the vigilant, not those who sleep. ఇది మనకి లిమిటేషన్ యాక్ట్ లో కూడా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, A purchases a product from a celebrated manufacturer, let us call him as X. X దగ్గర నుండి A purchases a mobile phone. మొబైల్ ఫోన్ కొన్న తర్వాత ఏకి ఒక డిఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది, ఈ మొబైల్ ఫోన్ పనిచేయట్లేదు. ఏ ఏం చేస్తాడంటే he will not do anything. After 10 years తర్వాత suddenly he wakes up from his bed and he goes to the Consumer Commission and he files a case. Then the court will ask, what were you doing for all these days? ఇన్ని రోజులు ఏం చేసినావు 10 years నుండి? So why? Because you are sleeping over your rights. So you are not eligible, to get the relief. Vigilantibus non dormantibus jura subvenient. It means that the law helps only the ones who are vigilant of their rights and not those who are sleeping over it. Next one, dolly incapax. Incapax అంటే incapable. Dolly incapax అంటే incapable of a crime. మన భారతీయ న్యాయ సంహితలో ఒక చాప్టర్ ఉంది. That chapter is known as what? General exceptions. General exceptions. ఈ జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ లో కొంతమంది క్రైమ్ కమిట్ చేస్తే అది క్రైమ్ లాగా కన్సిడర్ చేయబడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a child who is below the age of 7 years. 7 years కన్నా తక్కువ వయసు ఉన్న చైల్డ్ ఒకవేళ ఏదైనా క్రైమ్ కమిట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి శిక్ష కూడా పడదు. సో దే ఆర్ కంప్లీట్లీ exempted from committing a crime because they don't have the mental capability to commit a crime. Next maxim, sine qua non. So sine qua non ante, to put it in very simple terms, it is a necessary condition or a prerequisite. It is a necessary condition or prerequisite. So where is it given? It is given over here, necessary legal causation. So this is applicable in a lot of ways. For example, I'll try to put it in a very simple term. Qualifying 10th grade is sine qua non to enter into 11th. అంటే 11th class లోపలికి ఎంటర్ కావాలంటే ఫస్ట్ 10th class పాస్ కావాలి. సో పాసింగ్ 10th class is sine qua non అంటే it is mandatory. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you want to approach the Supreme Court directly, violation of your fundamental rights are sine qua non. So ఖచ్చితంగా మీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయితేనే యూ కెన్ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ 32. నెక్స్ట్, res communes. What is the meaning of res communes? Things belonging to everybody. Next one, malified. Malified అంటే in bad faith, అంటే ఒక దురుద్దేశం. సో malified intention అనేది it is important in the commission of a crime. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది, in good faith. In good faith అంటే which is opposite of malified. This is known as what? Bona fide. Bona fide అంటే good faith, malified అంటే bad faith. So in utmost good faith అంటే it is known as uberima fides. సో ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో ఆడడం జరిగింది. నెక్స్ట్, damnum sine injuria. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాక్సిమ్ ఇన్ లా ఆఫ్ టార్ట్స్. లా ఆఫ్ టార్ట్స్ 2 మేజర్ మ్యాక్సిమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి damnum sine injuria అండ్ సెకండ్ వన్ injuria sine damnum. మనం రెండింటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ damnum sine injuria. damnum అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాము. damnum is damage. sine అంటే వితౌట్. injuria అంటే injury. What is the meaning of injury? Injury is violation of legal right. Damage is actual damage or loss. Damnum sine injuria అంటే damage without injury, అంటే మనకి నష్టం జరిగింది. We are suffering from loss, but there is no legal injury. చట్టపరంగా మనకు ఎటువంటి హక్కులు వయలేట్ కాలేదు, బట్ మనకు డ్యామేజ్ జరిగింది. Is that possible? Yes, it is possible. Now, for example, A sets up a school. ఏకి ఒక స్కూల్ ఉంది అండ్ ఈ స్కూల్ నడుస్తూ ఉంది. అండ్ సడన్గా బి ఏం చేస్తాడంటే ఒకరోజు బి ఇంకో స్కూల్ పెడతాడు. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ స్కూల్, బట్ దే చార్జ్ వెరీ వెరీ లెస్ దెన్ ఏ.
ఏ కన్నా చాలా తక్కువ ఫీజు తీసుకుంటారు బి స్కూల్ వాళ్ళు. సో ఈ ఏ స్కూల్లో చదివే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గో అండ్ జాయిన్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆఫ్ బి. మొత్తం అందరు వెళ్ళిపోతారు అండ్ ఏ హ్యాస్ గాట్ 0 అడ్మిషన్స్. ఏ స్కూల్లో ఎవ్వరు లేరు. సో దీనివల్ల ఏకి నష్టం జరిగిందా అంటే ఎస్ జరిగింది. బట్ ఏ యొక్క లీగల్ రైట్స్ ఏమన్నా వయలేట్ అయ్యాయి అంటే నో, దే ఆర్ నాట్ వయలేటెడ్. ఎందుకు? ఏ స్కూల్ పెట్టుకోవచ్చు, బి పెట్టుకోవచ్చు, సి ఆల్సో కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ హిస్ స్కూల్. సో ఇక్కడ దెర్ ఇస్ డ్యామేజ్, లాస్ ఉంది, బట్ దెర్ ఇస్ నో లీగల్ ఇంజరీ. సో నో లీగల్ ఇంజరీ ఉన్నప్పుడు, అంటే లీగల్ ఇంజరీ అనేది లేనప్పుడు, యూ కెనాట్ అప్రోచ్ ద కోర్ట్ అండ్ యూ కెనాట్ ఫైల్ అ కేస్. Now, damnum sine injuria, damage without injury and legal injury and ekkada undi. So B will be the right answer. Next, the opposite of damnum sine injuria is injuria sine damno. Injuria ante injury, sine is without again, and damno ante damage. Injury without damage. ఇంజరీ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాము, ఇట్ ఈస్ వయలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్. మన చట్టపరంగా మన హక్కు వయలేట్ అయింది, బట్ మనకు ఎటువంటి నష్టం జరగలేదు. ఈజ్ దాట్ పాసిబుల్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రెస్పాస్. సో ట్రెస్పాస్లో ఏం జరుగుతుంది? ఇన్ ట్రెస్పాస్ యువర్ లీగల్ రైట్ ఈస్ వయలేటెడ్. వెన్ సంబడి ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు యువర్ ప్రాపర్టీ, యువర్ లీగల్ right is violated, but there is no actual loss for you. So in this case, you can definitely go and file a case. So what is the right answer for this injuria sine damno? Violation of legal right without any damage. Next, ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇంజూరియా సైన్ డామ్నమ్ ఉన్నప్పుడే యూ కెన్ ఫైల్ అ కేస్, వెరస్ డామ్నమ్ సైన్ ఇంజూరియా ఉన్నప్పుడు యూ కెనాట్ యాక్చువల్లీ ఫైల్ అ కేస్. నెక్స్ట్, ఇన్ కెమెరా ప్రొసీడింగ్స్. సో చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఇన్ కెమెరా ప్రొసీడింగ్స్ అంటే కోర్టులో ప్రొసీడింగ్స్ జరిగేటప్పుడు కెమెరా పెడతారు, మొత్తం లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తారని అనుకుంటారు, బట్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఇన్ కెమెరా ప్రొసీడింగ్స్ అంటే ప్రైవేట్ హియరింగ్స్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఎవరు కోర్టు లోపలికి ఎంటర్ గారు అండ్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ ప్రైవేట్ హియరింగ్. ఇది జనరల్గా పాక్సో రిలేటెడ్ కేసెస్ లేదా రేప్ కేసెస్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్, ఇట్లాంటి ఇష్యూస్లో the proceedings would happen in a closed court or in camera proceedings. Next, extradition. So extradition is again a very important term in international law. So extradition అనేది ఎక్కడ applicable అవుతుంది అంటే when an offender commits a crime and he escapes to a different country. ఇక్కడ ఇండియాలో క్రైమ్ కమిట్ చేస్తాడు and he escapes to a different country, వేరే కంట్రీలో ఉన్నాడు. So how can we get him into India? సో అప్పుడు ఇండియా హ్యాస్ ఎక్స్ట్రడిషన్ ట్రీటీస్ విత్ వేరియస్ కంట్రీస్. సో ఎక్స్ట్రడిషన్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము? ఇట్ ఈస్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద అక్యూజ్డ్ ఆర్ అఫెండర్ విత్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక వ్యక్తి క్రైమ్ కమిట్ చేసి హీ గోస్ టు యూకే. సో మనం ఏం చేస్తాం? వీ విల్ సైన్ అన్ ఎక్స్ట్రడిషన్ ట్రీటీ విత్ యూకే అండ్ వీ విల్ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యూకే టు గెట్ బ్యాక్ దట్ పర్సన్ టు ఇండియా. సో extradition is a mutual understanding between countries to transport the offender or accused to the parent country. So this is again a very important maxim under international law. Moving on to the next maxim, in lieu. So in lieu ante in place of. Exam lo in place of kaakunda instead of ani kuda istadu. That is also a correct maxim. So in lieu of is instead of. Like in lieu of coffee I am having tea. So in lieu of is instead of. Very simple. Next, double jeopardy, a very, very important maxim in constitutional law and also in criminal law. Jeopardy under punishment, double jeopardy under double punishment. So what option is actually matching over here? A person can be punished twice for the same offense. Generally in India, what we have is no double jeopardy. Ante a person cannot be punished twice for the same offense. But ఇక్కడ ఏం అడిగిండు? నో డబుల్ జియోపార్డీ గురించి అడగలేదు, డబుల్ జియోపార్డీ. డబుల్ జియోపార్డీ అంటే డబుల్ పనిష్మెంట్. సో పర్సన్ క్యాన్ బి పనిష్డ్ ట్వైస్ ఫర్ ద సేమ్ అఫెన్స్. డబుల్ పనిష్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ క్రిమినల్ లాస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇన్ ఇండియా వాట్ వి ఫాలో ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ నో డబుల్ జియోపార్డీ. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో దెర్ ఆర్ త్రీ మేజర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ ఆర్టికల్ 20. ఫస్ట్ వన్ is no ex post facto, second one no double jeopardy, and third one is no self incrimination. Next maxim, de novo.
de novo అంటే టు మేక్ సంథింగ్ న్యూ. ఇది మనం కాంట్రాక్ట్ లాలో కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఎప్పుడైతే A and B enters into a contract, but they want to cancel this contract and enter into a fresh contract again. So fresh contract వాళ్ళు చేసుకున్నప్పుడు it is de novo, making something new. Next, necessitas facet liquitum quod alias est liquitum. So it means that necessity makes the lawful which is otherwise unlawful. And what is the meaning of this? Necessity ante ikkada it is not private necessity. Necessity ante it is a public necessity. Or oka pedda harm jaragakunda manamu oka chinna tappu cheyadam. For example, A or Arun oka building lopala unnadu. So this building is caught in fire and Arun dintlo chikkukoni unnadu. So manam Arun ni bayatiki తీసుకురావాలి. Now for example, a person is going on the road, like for example some Venki. సో వెంకీ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ అరుణ్ ప్రాపర్టీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాడు. సో జనరల్గా మనం వేరే వాళ్ళ ప్రాపర్టీ లోపలికి ఎంటర్ అయితే వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ట్రెస్ పాస్. బట్ ఈ కేసులో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ నెసెసిటీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ అన్లాఫుల్. నెసెసిటీ మేక్స్ దట్ లాఫుల్ విచ్ అదర్వైజ్ ఈజ్ అన్లాఫుల్. జనరలీ ట్రెస్ పాస్ ఈజ్ అన్లాఫుల్, బట్ ఇక్కడ ఒక నెసెసిటీ ఉండడం వల్ల ట్రెస్ పాస్ ఈజ్ ఆల్సో బికమింగ్ లాఫుల్. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ maxim. Next, actio personalis moritur cum persona. Moritur అంటే డెత్. మనము ఒక పదం వినే ఉంటాం ఆల్రెడీ విచ్ ఇస్ నోన్ as mortuary. What is a mortuary? Where all the dead bodies are there. Moritur అంటే డెత్. Actio personalis. Actio is action, personalis is person, cum persona. A personal right of action dies with the person. ఒక మనిషి ఎప్పుడైతే చనిపోతాడో our right to file a case against him is also dead with that person. So you cannot file a case against a dead person. So a personal right of action dies with the person. So B will be the right answer. So option A manam okkasari chuddaamu. A personal right of action does not die with the person in action. This is absolutely wrong because you cannot actually file a case against a person who is not there on this earth. Next, sub judice. So sub judice is the opposite of res judicata. Manam already res judicata gurinchi discuss chesam. What is the meaning of res judicata in this? So res judicata is a case which is already decided by the court, whereas sub judice is something which is pending before the court or which is under judicial consideration. So ekkada undi, what is the right answer? Case pending before the court. So when a case is pending, it is called as a sub judice matter. When it is already decided, it is known as what? Res judicata. Next, alibi means that he was present elsewhere. Dash means wrong because it is prohibited. This is very very important. Prohibited ante it is not allowed in the law. The law is prohibiting it. So generally there are certain wrongs. Avi manam as a person manam law nu okkasari pakkana pedthe we will feel that this is not wrong. But అది ఎందుకు తప్పు అవుతుంది? Because it is prohibited in the law. For example, not wearing a helmet. So generally, if somebody is not wearing a helmet, you will not go and beat him up, or it is not considered as a crime. But why is that a crime, or why is that an offense? It is an offense because it is mentioned in the law that you're supposed to wear a helmet or you're supposed to wear a seat belt. That is not going to cause harm to any other person. So what type of offense is that? That is known as mala prohibita. Mala is a wrong or evil. It is a wrong because it is prohibited by the law. The opposite of this is known as mala inse. Mala inse anedi opposite term. Mala inse ante it is a wrong in itself. Law lo idi tappu ani mention cheyakapoyina gaani it is a wrong. For example, murder, rape, theft. So ivanni law lo idi tappu ani mention cheyakapoyina we will not consider it as a right thing. We will always consider it as an evil thing. So mala prohibita is a wrong because it is prohibited by the law, whereas mala inse is a wrong in itself. Next, malice. So malice ante it is in bad faith. So bad faith ki kada manaki the most apt term is hatred. So goodwill, good faith and benevolence, these three are not related to malice. So malice ante generally it is bad faith. Next, factum valet. So factum valet ante endante
a fact cannot be altered even by 100 texts. So when something is declared as a fact, you cannot change it even if 100 people or 1000 people change it. Next, onus probandi. Onus ante responsibility, right, or burden. So what is onus probandi? Onus probandi is burden of proof. What is the meaning of burden of proof? Burden of proof ante prove చేయాలనేటటువంటి ఒక obligation. Like for example, A files a case against B saying that B has taken away 1 lakh rupees from A. So B మీద ఒక కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది, B 1 lakh rupees తీసుకున్నాడని. So whose duty is it to prove that B has taken 1 lakh rupees? It is a duty of A. So burden, that is called known as burden of proof. The burden to prove that something has happened. Next, obiter dictum. So what is the meaning of obiter dictum? Obiter dictum is something that is a part of the judgment but has got no authority, or other thing which is said by the judge. Ex parte, very, very important. So ex parte anedi, it happens when a party is not coming to the court. ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక కేసు మనం ఫైల్ చేయాలంటే there has to be a minimum of 2 parties. అంటే మనం ఒక సివిల్ కేసు తీసుకుంటే సివిల్ కేసులో there is a plaintiff and defendant. So plaintiff ante evaru? The person who is filing the case. Defendant ante మనం ఎవరి మీద అయితే కేసు ఫైల్ చేస్తున్నామో he is known as defendant. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉంటేనే it is considered as a case. But plaintiff ఒక కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది defendant మీద. Person has filed a case. And defendant also is given an opportunity to come to the court and give his version. For example, A files a case against B saying that B has taken away my 1 lakh rupees. Now court em chestadante B ki kuda oka option istadi, dear B, you please come to the court and give your version. But even after repeated calls, if B does not come to the court, the order and the proceeding happens ex parte. Ex parte ante in the absence of other party or without hearing the opponent. వేరే పార్టీని వినకుండా మనం జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇచ్చినా ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఎక్స్ పార్టీ. ఒకవేళ ప్రొసీడింగ్ మొత్తం ఆపోజిట్ పార్టీ లేకుండా జరుగుతాయి, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్ పార్టీ ప్రొసీడింగ్. ఆర్డర్ ఏదైతే వస్తుందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్ పార్టీ ఆర్డర్, ఎందుకంటే వేరే పార్టీ లేకుండా ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్, సో alibi means that he was elsewhere or at another place. Next maxim, consensus ad idem. So consensus is consent or agreeing on something. Ad idem ante on both sides. So దీనికి సంబంధించిన maxim ఎక్కడుందో మనం ఈ ఆప్షన్స్ లో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కన్సెన్షువల్ మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్. maxim consensus గురించి మాట్లాడుతుంది, బట్ ఇక్కడ కన్సెన్షువల్ అంటున్నారు. బట్ దిస్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ బికాస్ ద maxim is no way related to marital relationship. Next one is continuous assessment. So this is again not related to that. And cooperative movement, cooperation అనేది కొంచెం సిమిలర్గా ఉంది, బట్ దిస్ ఇస్ అగైన్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ అంటే both of the parties having consensus over a particular matter, both of the parties agreeing on the same things in the same sense. So this is all about legal maxims. We'll see you all in the next session.